La flotte de la Barcelona World Race ne voulait pas traîner en Méditerranée. Après 2 jours, 5 heures et 50 minutes de course, Hugo Boss a franchi le premier le détroit de Gibraltar. 26 heures de moins que le précédent record de Jean-Pierre Dick et Loïc Perron sur les 538 000 entre Barcelone et l'Atlantique. Bien le bonjour chez vous. Suivait ensuite Neutrogena, Cheminée Poujoula et Gaès. Pas simple toutefois l'ouverture vers l'océan. Guillermo Altadil et José Munoz évitaient de peu une collision, et comme d'autres, ils étaient ralentis par des objets flottants et des filets de pêche. Well, we were sailing after the Gibraltar in the level of Tarifa, and then we start catching some nets. First we catch one with something we get release from this one. The second one it gets hooked the boat, and we were dragging the net for a while with the boat slowing down. Tonight in Gibraltar Strait we had some problem with we hit maybe some trees or something like that. Several times, maybe 5 or 6 times. I don't know what happened, but there was a lot of things floating on Gibraltar Strait tonight. Loin, très loin derrière, Spirit of Hungary restait scotché dans la mer d'Alboran. We've got wind, we've got two, and that's been the maximum we've had all day for 4 hours. So it's been really hard to make any progress. Estem a la vora de l'estret de Gibraltar, s'està fent de dia, avui és dia 3, a las 7:26 UTC. Nuestro paso por Gibraltar, la verdad es que fue más tiempo de lo esperado. Y al inicio fue muy tranquilo, luego subió enseguida y fue bastante bien después de Gibraltar. When the day comes up, we see the other boats here on the starboard side. We only can see one boat. We don't really know who is. Probably it's Hugo Boss. What we can see now, the other boats behind are faster because they are coming with more wind. So it's going to be a natural compression of the fleet in the next few hours. Es poco probable que nosotros nos enganchemos en el grupo de Gibraltar. De todas formas, nuestro objetivo no es ese, sino es ir a lo más rápido posible y acabar la regata y ir a nuestro ritmo. Adeu, Mediterrani! Why I came back? The question is that why I stopped. I stopped it because I was quite tired in that time. In '96 I started on the One Day Globe, and after that I felt myself like empty. I lost the motivation. I didn't want to go out to the ocean, and if you really don't want, you mustn't. But I never thought it's for forever. In 2008, at the One Day Globe start, I was really motivated to start again. I wished to be among the other skippers. I was really fascinated about the IMOCA 60-footer boats. I had a boat in my brain and in my vision. I wanted to make a drawing, make a design which is really me. I had some small sponsors, I had some I earned money, and at last I decided to start. I love the ocean, I love the sea, out in the nature. Far away, weeks and months, far away from the land, which is a really tough situation. The satellites and the guard above you, the 6,000 meters below you, surrounding, there is not a single island in weeks of sailing. So it is a fantastic situation, just sit in the sunset and having a cup of tea and thinking. We are the guests there, and we can survive only if we are not in the wrong place in the wrong time. So it's our job to avoid the problems
somehow and sailing as safe as possible. It's very fascinating to see the chart, how I progress, how the others are progressing. So it is a fantastic thing. So all together, this is a big package. That was the motivation. I wanted to come back and do it again. I want to make a correct, well-finished course, which I would say, okay, Nando, that was good. It was a good job. Creo que siendo una regata siempre uno quiere llegar antes que el otro, además si es del mismo país, ¿no? Pero es una rivalidad sana, incluso con los equipos de aquí del AFNO pues compartimos a veces información y formación en cuanto a diferentes ámbitos, pero vaya, que sí que hay una rivalidad que implica la regata. No compito contra nadie, sino contra mí mismo, en hacer la regata lo mejor posible. Y la verdad es que tenemos muy buen rollo entre todos los participantes. Sabemos que en estas regatas, si tienes un problema muy grave, probablemente quien te tenga que venir a socorrer o ayudar será otro participante, quien está más cerca de ti en algunos momentos. Y yo creo que llevarnos bien entre todos, ¿no? es lo normal y es lo que es. Para mí yo creo que el resultado importante es hacer una buena regata en general. Yo no me quiero comparar con Guillermo, que es un excelente navegante. Sí que es mi referente quizás, o Pepe, que son muy buenos, pero yo no quiero ganarlos a ellos. Quiero hacer una regata generalmente buena y si los ganan mejor y si no peor. Pero aquí somos 8 y me miré con 8 barcos, no con 5 españoles. Sí, probablemente sí que habrá una competición dentro de lo que es la gente de aquí, que nos conocemos de hace tiempo. No nos vamos a comparar seguro, pero bueno, sí, siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo de cada uno, cuál es su experiencia, que no es la misma, y también es divertido, ¿no? Pues poder competir con gente que te conoce. En el mar, en principio, todos son rivales. Después, cuando se van quedando un poco para atrás, van siendo más amigos. Cuando te van sacando ventaja, pues se van convirtiendo en más enemigos. Pero en principio somos todos rivales y después depende de las distancias vamos calibrando la amistad y enemistad. 5 jours en Atlantique avec un début d'Atlantique assez mou puisque c'était un vent de nord relativement faible, proche de 10 nœuds. Et puis finalement, avec ce grand anticyclone qui était très centré sur les Açores, ça générait un renforcement tout doucement après Madère. Donc côté Madère, ça passait pas. Il a fallu que la flotte se regroupe plutôt plus près de la côte africaine et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés chercher le vent sur les îles des Canaries, un passage dans les îles pour certains très à terre comme Hugo Boss, entre Fuerteventura et la côte marocaine, d'autres à l'intérieur entre Grande Canarie et Fuerte, mais tout cela, ça s'est pas mal regroupé. Maintenant, là, on est juste à côté de Fuerteventura, là, aux Canaries. Normalement, je pense que ça devrait logiquement partir par devant jusqu'au poteau noir, quoi. Our first idea was to go for the west, but it wasn't possible because it was less pressure over there. So finally we decided to go into the middle. I think it was also a good tactical decision. Our boat is the oldest one, so it's less performance in the same conditions. Le vent a fraîchi progressivement par le sud avec un alizé qui s'est bien reconstitué. Et aujourd'hui, on peut trouver que les derniers jours de course sont très rapides puisqu'ils sont dans un alizé très soutenu entre 20 et 25 nœuds qui les amène sur les îles du Cap-Vert. Un regroupement très serré de 4 bateaux, Hugo Boss, Neutrogena, Pujula et Gaes, qui font un sacré chassé-croisé. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. Gaes has done a fantastic job.
where they are, and they've obviously massively upped the game since the Barcelona race, so they're definitely contenders now. But no, I'm not surprised by how close they were. Et par contre, plus derrière, décroché 3 autres bateaux, on va dire, et surtout Spirit of Hungary qui était resté coincé dans la Méditerranée. We knew from the beginning it was going to be 3 boats, and as well the options they were not really open in tactical wise. Later on, probably after the Southern Trade, there's going to be more open the race, and then it's going to be more split of the race. On ne peut jamais savoir avant de faire une course comment vraiment est l'autre. C'est aussi le côté fascinant de cette course qui est à Barcelona parce que c'est une découverte de l'être humain, c'est une aventure humaine avant tout. Tenir una persona al costat que saps que t'entén en tots els aspectes és superimportant. És un matrimoni, però et diria jo de curta durada. Doncs és un matrimoni que només té que funcionar durant 3 mesos, doncs n'hi ha que fer l'esforç màxim perquè funcione el millor possible. You have to learn how to get the most from each other, how to make the other person feel good, how to make them feel challenged, how to deal with any conflict in a constructive way. On est tout le temps dans la recherche de la performance et du coup on va travailler pendant 90 jours en étant tout le temps fatigué. Com que sabem gestionar-ho bé perquè som molt permisos amb l'altre, ens entenem bé i al final l'objectiu és comú, fa que hi hagi un equilibri de bona relació y a veces un compensa al otro, ¿no? Guillermo puede hacer que le gustan las cosas muy rápido, muy instantáneas, entonces ahí yo creo que puedo intervenir yo de tratar de frenarlo un poco. S'ha de saber comprendre que és normal que en 3 mesos navegant amb una persona tinguis aquest moment que necessitis perdre la vista una estona, no? You can't go anywhere. It's a small, tiny boat and you have to live with one person for 85 days, 24 hours a day. I mean, try that with your girlfriend. Are you speaking to your girlfriend after 90 days in one room without a shower, without a toilet? I don't know.